。Nice to meet you. Nice to meet you. 今回急に試合決まったと思うんですが、いつ言われてたんですか？ So it's kind of a last minute offer. When did you get the offer? Yeah, when did I find out? Monday, I think. Monday. I found out on Monday. I seen a post and Monday. it said they were looking for a strawweight. They had to be able to fly out on May the 2nd to Japan. I was like, I'll take that. So the last Monday? 4 days ago. 4日前にその MMA のストロー級の選手を探しているというポスターを見て、それからのことです。で、5月2日に飛んでください。で、今回その急な中で受けた理由っていうのは何かありますか？ So what made you to, grab this opportunity? I was already due to fight on the 12th of May. I'd been training 10 weeks for my opponent and she pulled out last week. So when I seen that there was a fight available, I thought I'm ready, so let's take it. そもそも5月12日に試合、他の全然違う試合を予定しておりましたが、その先週になって急にその試合がなくなってしまいまして、10週間にわたって私はそのためにトレーニングを積んできていたので、もうこの5月の6日の試合にはもう万全で臨めると感じたからです。じゃあコンディション的には良かったんですか？ So your condition is good. Yes, yeah, so good to go. で、対戦相手の村田選手の情報というか、そういうのは間に合ってるんですか？ So have you learned about your opponent is Kanako Murata? I've learned a little bit about her, yeah. I didn't know who my opponent was when I took the fight, but I know there's a good stable of fighters here at RIZIN. It was at the airport. We were having a look at her. I know she's obviously a very, very good wrestler, and her record's 6-1, so she's a good fight. 村田選手のことは少しだけは知られました。でもやっぱライゼンのファイターとしては素晴らしいファイターで、たまたま空港で見かけましたら、やっぱりとても素晴らしい格闘家だなっていう印象を受けました。で、彼女の記録もすごいですから、間違いなくいい選手ですね。ということです。ムエタイをやられてたんですか？ So you've been practicing Muay Thai? Yeah, I've been doing Muay Thai for about 12 or 13 years now. So you're still doing that? I transitioned to MMA 4 years ago, so I've learned to blend everything together. はい、MMA はすみません、ムエタイは12、3年間やってました。で、一応4年前に MMA の方に転換したんですけれども、そのテクニックとしてはもうそういうのを全て統合したような形になっています。今回対戦相手がレスリングが得意な村田選手なんですけども、どんな戦いを想定してますか？ So your opponent, Ms. Kanako Murata, has a wrestling background. Yeah. So what kind of fight is going to be? Because of my striking background, I tend to have always come up against wrestlers because of my initial lack of wrestling training. So it's kind of just a case of going back to the beginning for me when I first started. She's a very, very good wrestler, so I don't plan on trying to wrestle with her. I'm going to use my striking to my advantage. はい、私はストライキングで、やっていこうと思います。レスリングの経験はあまりありませんので、彼女がレスリングでやっていこうとしていくでしょうけれども、私はやっぱりストライキングで勝ちたいというふうに思っています。Manshana, it's a pleasure to talk with you. We just talked about message a couple hours before, but okay. It's crazy to see we have an opportunity
maybe 3-4 days ago, and Yeah. you take that. What do you see in your mind? Hey, we have an opportunity. I don't care who you want. I just go into Japan and take your fight. What's your feelings about that? I see martial arts has always taken me all over the world. I think that's the beauty of it. And so far I've gotten to travel to quite a few countries and never been to Japan, so I was like, I'd love to go. I didn't know if they would accept me, and I come all the way from England, but it didn't really sink in until I arrived in Japan. I was like, oh wow, I'm actually here. And to fight in such a good promotion as well, I'm really excited. Everyone back home is excited for me. So yeah, it's all around good experience. はい、そのメッセージを読んだというところ、すみません、ちょっとお会いできませんが、2センチ前にこういったチャンスがもらえるっていうのは、とても驚くべきようなことですよね。で、相手がどんな感じか、日本がどんな感じかと、どんなことを考えてこの機会を得られましたでしょうか。お答えとしましては、MMA のファイターであれば、世界中いろんなところに行くことが多いですね。で、私もそのこと自体は好きです。でも日本に来たのは、初めてですし、来たい国でした。で、でもイギリス人のこの MMA ファイターをアクセプトしてくれるのかどうかと思っていましたが、ここに日本にこうやって到着しましたら、本当に着いたんだわというもうエキサイティングな気持ちでいっぱいです。And when the fight was just announced a couple of hours ago, we make a little bit searching something about that. But you know, I follow you a long time, especially in the Ultimate Fighter. But you have I think you joined the Claudia Gadelha's team, and did you talk with her or just make contacts because you know Murata have a very good grappling skills. Maybe just to defend yourself, because you know everything can happen in the fight. And the fight possibly going to the ground for a couple of times. And did you prepare, especially if the fight is going to the ground? Did you try to use BJJ skills to avoid that position? Ever since my first MMA fight, I fought a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu, and ever since then I've really focused on my Jiu-Jitsu. Then when I got to Tough, that highlighted my Jiu-Jitsu was okay, my striking was good, but my wrestling, there was a big hole there. So yeah, I was on Claudia Gadelha's team. After Tough, I went over to Brazil for a month to train with her and her team at Novinhão. And then I went to America for 6 months as well to really focus on my wrestling. And as of today, I'm purple belt in Brazilian Jiu-Jitsu. I feel like I've really developed my wrestling game and I've become more of a well-rounded MMA fighter. ご質問ですが、ずっと記者さんですね、フォローしてらっしゃったんですね。で、talk to her, Yes, try to talk with her and because she trained her before, you know, and I asked her if you contact someone to check information or something like that. ずっとフォローしてらっしゃったわけですけれども、村田選手というのは多彩なスキルを持っておりますし、ディフェンドするのも大変じゃないかと思います。グラウンドがとても強い選手なので、こう固められた時にどんなふうにこう逃げると言いましょうか、避けてうまく戦うかと、そういったような準備というか練習をされましたかという質問です。で、MMA のファイターとして、ブラジルで柔術をしっかりこれについてもとってもフォーカスして学びました。ストライキングとかタフに関しても私は強いんですけれども、レスリングということに関してはちょっと
大きな穴の部分でありましたので、ブラジルでしっかり学びました。でそれからアメリカで6ヶ月レスリングもしっかり身につけました。ですからブラジルの柔術を学ぶことによって総合的に私の力といいますかスキルはかなりインプルーブ改善より良いものになっています。And a couple of weeks ago, the UFC signed that with Molly McCann to make her debut in Liverpool. But right now, RIZIN in another part of the globe, taking another British girl to come in. Do you think you and Molly can show to the international fans, not only Europe or just America, to give more motivation for your hometown girls to practice a little more, to try to be professionally too, because WMA is a little bit difficult yet. UFC で何週間か前に森マーキャンがデビューしたんですね。世界の向こうでそういうことが起こっているわけですけれども、そういった国際的な試合がアメリカ、もちろん日本、ヨーロッパでも行われているわけですけれども、モチベーションですか？そのモチベーションはどんな感じで保たれますかと、WMA、Women's MMA。で女性 MMA というのはちょっと違いますかということですね。Yeah, we're definitely putting women's women's MMA on the map in the UK. Obviously, you've got Molly signed to the UFC now. There's a lot of great girls, but we seem to be spread out, so it's hard for me to train with females in MMA. So at our gym especially, we're pushing women's only jiu-jitsu classes, MMA classes, just to get more women involved, and we can bring them on eventually. They'll become my training partners, or they'll want to compete themselves. はい、女性の MMA でUK モリーさんはやはりそうですね、 UFC にサインをしましたね。でこういうふうにイギリスからも女性のMMA ファイターというのはいろんなところに行っています。ですから、トレーニングをするのが難しい部分があります。呪術のクラス、MMA のクラスというのがありますけれども、もっともっと女性の MMA ファイターが出てきてトレーニングとかを一緒にできたら、もっとより競争力のあるものになると思います。And my last question was, what did you expect to come into the Miami Messi, which is a big stage and a lot of Japanese people? But I don't think, do you are a little bit afraid, because it's something like a rising, right? A big, something like a big, because much people are a bit afraid because not have that experience. But do you think to you it's gonna be okay? You live in the moment and try to be your performance that Sunday night. 今回この大きなステージでたくさんの日本人の観客がいます。で、ライジングっていうのはこの大きな舞台ですが、少しちょっと気遅れするような感じがしませんかってことです。I'm definitely nervous. This is the biggest promotion I've ever fought for. I've never walked out to a crowd bigger than a couple of thousand. But I'm also really, really looking forward to it. The gym especially that I come from, they're a bit of an older generation to me, and they grew up watching Pride. And I think that's why they're all so excited that I'm here. So I just want to go out there, soak it all in, enjoy the experience, and put on a good performance. 間違いなく、ナーバスになっていることは間違いありません。で、これまででも今一番最大の、試合、私にとっては最大の試合です。
このたくさんの多くのお客さん、観客の中を歩いて出てくるなんていうのはもう驚いちゃいますね。でも、その雰囲気を楽しみたいし、ワクワクも同時にしています。で、私のイギリスのジムでは、割と年配の方がたくさんいらっしゃって、プライドを見ていらっしゃるので、このように私がここにこういう試合に出ることに大変興奮していらっしゃいます。で、私もこの雰囲気を楽しみ、そしていい経験にしたいと思ってます。